Witkoff will get out of his meeting with Putin today? He'll be calling me. They just left the meeting. I haven't been briefed yet, but he had, I hear, a pretty good meeting. Mr. President, any update on Secretary Nixon? Сім'ї залишилась тільки одна частина. Проживало в епіцентрі вибуху близько 2,5 тисяч осіб. Прийняли заяву від кожного мешканця. Як ви можете подивитися, це будинки, які не мали підвалів. Я погоджуюсь з президентом Трампом, що у України немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні, у світу є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Президент Трамп у своєму інтерв'ю ще раз дав зрозуміти, що Україна не вступить в НАТО, бо, мовляв, через це розпочала. Безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу в будь-якому, ще раз підкреслюю, форматі, з будь-ким в цьому форматі, будь-коли. Але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал – це повне, безумовне припинення вогню. Тимчасово окуповані території, вони тимчасово окуповані. Вони всі належать Україні, українському народу. Україна не буде визнавати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Мені здається, що це абсолютно справедлива позиція, вона законна з точки зору не тільки Конституції України, хоча передусім, але і з точки зору міжнародного права. 19-20 ембарго. U.S. President Donald Trump's envoy, Steve Witkoff, and Russian President Vladimir Putin met in Moscow on Friday to discuss the U.S. plan to end the war in Ukraine, with the Kremlin describing the 3-hour meeting as constructive and very useful. Witkoff's latest trip follows talks this week at which Ukrainian and European officials pushed back against some of the U.S. proposals for how to settle the conflict, the deadliest in Europe since World War II. But Trump told reporters on Friday that he believed a peace deal was close. We're going to try and get out of war so that we can save 5,000 people a week, and that's what my aim is. I want to save 5,000 young men. They happen to be mostly Ukrainian, Russian. That's a big honor if I can do it. I think we're pretty close. Witkoff's visit comes a day after Trump criticized a Russian missile and drone attack on Kyiv that killed at least 12 people and posted on social media, quote, "Vladimir, stop." On Friday, Kyiv residents brought flowers to a makeshift memorial at the site of the Russian strike. Meanwhile, Russian investigators said a car bomb killed a senior Russian military officer in the town of Balashiha just east of Moscow, in an attack that Russian war bloggers blamed on Ukraine. The killing followed the assassinations of several high-ranking Russian military figures, which Moscow has blamed on Kyiv. Russia and Ukraine have not held direct talks since the early weeks of the war, which started in February 2022. According to texts seen by Reuters, the peace proposal Witkoff has presented calls for formal U.S. recognition of Russia's control over Crimea, the Ukrainian peninsula Moscow seized and annexed in 2014. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said this week that recognizing Crimea as part of Russia
would violate Ukraine's constitution. To